الأخبار الموزون التي تكون بيتم فوقه من كل جنوب السودان ومن برا جنوب السودان. أسمع تكون لأي راديو أنا تكون في جنوب السودان. The Dawn on iRadio. Well, a very good morning to you and welcome to another edition of the Dawn program on iRadio, your eye on South Sudan. Today is Tuesday, the 8th of April 2025. My name is Emmanuel Joseph Akile and I'll be right here in the studio with you on the show from now up to 8 a.m. Well, thank you for starting your day with the Dawn program. It is on iRadio every weekday from 6 to 8. So to comment on any story that will be featuring on today's edition of the Dawn, do not hesitate. You can later on become part of the conversation by dialing 0911 or 22986 a text message on 13986. You can also stream this broadcast live by logging onto our website iRadio.org. Follow us on Facebook and X at iRadio Juba, and do not forget to subscribe to our YouTube channel iRadio South Sudan. صباح الخير مستمع iRadio، اهلا ومرحبا بك في حلقه جديده من برنامج الدون الليله يوم الثلاثاء الموافق 8/4/2025. البرنامج بيجيك في عمر الاسبوع من الساعه 6 ل 8. شارك معنا بعدين بالاتصال لارقامنا ورساله نصيه. تابعونا على الانترنت على الموقع iRadio.org، على الفيسبوك واكس على iRadio جوبا، وما تنسى تتابعنا على يوتيوب شانل iRadio ساوث سودان. نمشي لفاصل ومنه ريزيدنس ريبورت. Radio. When contributing to a topic on the radio, please avoid statements that may incite or promote hate. We encourage constructive points of views and criticisms that aim at providing solutions to problems facing the country. We do not want rumor-mongering or information that is regarded as hearsays. We advocate for messages of peace and unity among the people of South Sudan. This is iRadio, your eye on South Sudan. You're tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. And it's now time for the Residence Report segment. iRadio. Hello, Emmanuel Akile. Sultan Yusuf, number one. أسيد الكلام ده هو ريد بالمان مجاني إيمانويل أكيلي البطل بتاع الكلام تمام. تفضل. أنا بهيك إيمانويل بقول له أنا مقصود منك من برنامجك تمام، وخلينا بسلم المتسلين بالمان بتاع المجان ده ما يكون كسلانين، ما يكون عيانين، ما يكون زعلانين كتير. ربنا يديه العافية كله. وانا ببدا ماما ماريا قوم فوق يا ماما ماريا عمل بن ابو جاز كوبا جاز تعالينا فاتيس عرمانا ده بالمقو من واو وكوي مقو انا بسلم على مجيوم سودان وساد مجيوم يل قوم فوق مجيوم يل وجوزيف كوني وكل متصلين والمسمعين على راسهم ملنا عورو مباري. انا بسلم عليه شديد، وكويس دكتور طاري انا بسلم عليه. وانت عارف يا ايمانويل اي راديو بيبقى ممبر وحيد ان احنا مقصودين منه ونسمع كبار منه. انا شايف شارع ماشي كويس شويه من السياسيين بتاعنا المشهورين الدارين السلام. ما في حاجة غير السلام يا إيمانويل أكيلة، والسلام الداخلي كان زمان نحن في خرطوم كان في حاجة السلام الداخلي. الناس اللي كان برا وكان في وين حتى الأخوان ذاتهم اللي كان في كعبة ما كان عندهم دور كثير. نحن دور كان الناس الداخلية، الناس اللي قاعدين في ما شمالين اللي كان قاعدين جوا ما كثر جدا جدا. نحن هنا صوت واحد. أنا داير الجنوبيين بتاعنا كل 64 قبيلة كلهم صوت واحد في اتجاه بتاع السلام. لنا ما دايرين صوت كثير في اتجاه بتاع قرابة يا إيمانويل أكيلة. لنا دايرين اتجاه بتاع السلام. أي زول يعمل لغة سمع ما يكون لغة بطال لأخوه. أنه كلنا أخوان، وأخوان في بلد واحد، أخوان في مسيح، أخوان في كل حاجة.
صوصوا بقول حاجة إيمانويل إنما هذه لغة بطال والله من الناس اللي إنه لغة بطال اللي ربنا عديهم العافية وما دايرين تفرقة كل شعب واحد شنو يعني إذا سياسيين إنه تفرقة والله عندك الشعب لما إنه تفرقة مع بعض أنه نحن منكم يا قاعدين مع بعض لا ده زاند ولا ده نوير وده دينكا وده شولي وده بلندا لا 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 ما هي كلام ده ربنا بس كلك قبائل كله كان زي ما الناس بقول كلك شوبة والقبائل تعرف بتقوى كان بتال ده ليه أسود سوا قبائل سوا المزوجين مع بعض إننا كراهية عشان شنو وين مال ذاته المال ذا كلنا السياسيين ولنا مساكين ده كلنا هي بعد لان ما نعين بتال لأخوك ولا لغة بتال لأخوك خلينا نقول كويس مع بعض ناكل كرة سوا نشرب مويه بتاع البار المافيا القاعده دي ها كان بس يعني هيبقى بعد نعم كان شغال بهايو وناس فنجان بهايو وكل الناس كله في جنوب السودان وانا بصير باقي ده بعرف عليه ايمانويل انما ده يعني مشاكل كل سياسيين ده يشاكل بعض ربنا كمان خليه حدوم ما ده يعني مشاكل ده شنو انا نادى البرد من ما متكل على نقول ما يا بين مشاكلنا الى بلدنا اللي مشاكلنا ايمانويل اكيل شكرا جزيلا. وذي الرسالة بتاع عدم خطابات الكراهية والناس تعمل من أجل إنه كيف الناس يكونوا سوا بدل ما ناس يفرتقوا بعض. راديو. Akile, good morning. Yes, good morning. This is me, Joseph from Munike. Welcome, Joseph. Very happy to hear your voice early in the morning. Likewise. My greetings to our people of colors, and our people POCs, and our people in the hospitals, our people in the detention facility, our residents, we are somehow okay. I want to comment on the statement of EU panel of wise, a statement that South Sudanese has to solve the tension within. That statement is very clear to us as a South Sudanese. We are not able to solve our issue within as a South Sudanese alone. But with them, we can solve it because the way that people have issues has to be brought together and to be mediated. The way to maintain peace, the mediators must be there, helpers must be there, and those who clutch, there has to be there. If there is a way that they implemented the agreement, they should be reminded, they should be revised. The problem here in revitalizing agreement in parliamentation is always being done by the parties of agreement, and just those of RGMA are there, just they are just there monitoring them, that they are not reporting back what is done wrong. They are not always reporting. That's why there is a tension, political tension now. So for the African panel of the wise and African Union and AU and international communities, and they are supposed to send their team to be with us in Juba here to bring these parties together in the table. What we want it is to solve this. It is parties for agreement to be in table. Talk themselves the issue of those who were arrested. They will solve if they're sitting in the one table. The issue of lifting the house arrest of the past vice president, that issue, if they come together to the table, we will solve it simply. So now some people are calling for those people to be released, but they are not come together. Why are you affected? We call for the IGAD and all these partners for the agreement to come here and negotiate it in Juba. Thank you. Alright, thank you. ده تعليقه في طبعا الاتفاقية السلام المنشط والزيارة من الوفد بتاعت الاتحاد الافريقي قريب. ده راديو. Good morning.
Yes, good morning. How are you? Yes, I'm okay, James Door. Welcome. Thank you. Emmanuel, this is Akile. The resident report is that there is nothing in the area that I'm in that is reported, but I would like to comment on the issue that caused diplomatic decline between South Sudan and U.S. government. Emmanuel, when we say responsibilities are handled carefully, people don't look at them as serious things. You know, you have Ministry of Interior, you have IGP, and you have the authorities that issued the passport to the people, and these people are the ones giving passport. How should that person that caused problems between U.S. and South Sudan, how did he manage to get South Sudanese passport? And that's why we say we need to employ those who are patriotic citizens. Employing people who are not patriotic, giving passport anyhow, giving nationality anyhow, it caused the same problem like this. And people are just making noise here and there that why you are doing it, but you were the one doing it to yourself. How should the foreigner get your passport? So this is the question that we should ask ourselves. How should he manage to get our passport? And who should be blamed in such a cases? So here it shows that we are the one who are the problem to ourselves. Then now we are trying to put blame to one that who is innocent, because it's you who allow yourself to be victim yourself, because you are the one who make passport just available to anyone who wish to have it. So this what I would like to say, and let government now review people who are working there and restrict the passport issuing, because they just issue anyhow. However much you have money, then you are eligible to get passport, and this the problem of it. So let them learn the lesson that anything that you do always cause you problem when you are not cautious about it enough. Thank you. alright, thank you. ده طبعا في التعليق ده، وبعدين حنيجي نسمع من إيليا كوستا مسؤول بتاع مكتب الهجرة والجوازات في الموضوع ده. نمشي ونقرأ بعض من الرسائل على الفيسبوك بيج. ونبدا بسبيت باب اللي هو يتكلم في نفس الموضوع، بيقول صباح الخير ايمانويل جوزيف اكيل، اصبحنا واصبح الملك لله، تحياتي لك عبر اثير اي راديو، تحياتي موصول لكل المستمعين على راسهم باقي دقيق سليمان اغوستينو كاي كشوك مشار بانروك بانجان استاذ مجوك. اريد ان نطرق الى موضوع استخراج جنسيه، اكبر مشكله رغم بتقوم بالاجراءات لكن ما بتحصل عليه، لم تدفع قيمة مضافة. نطلب من هذا المنبر من مدير جوازات وحجرة وجنسية اتخاذ القرارات شديدة اللهجة موجهة لهؤلاء الموظفين الفاسدين. Good morning, Emmanuel and the listeners of iRadio. I'm watching you live from Jungle Estate. That is Biar Akoy Gi saying good morning from Temamu Awil East. Another one is saying good morning to you everyone. This is Aliens King. Mawien Martin is saying good morning, watching us live from Muniki in Juba. Ustaza Kendeng said good morning. Akile and the listeners of iRadio within and outside the country. In our residence, people are going on their daily lives as usual. From Lologo, Honorable Ayumi Peter is saying good morning to you in the studio and the listeners, regular callers and writers, plus the rest of iRadio staff in our area. We have woken up well, nothing bad. We thank God for the gift that is the good weather and good health. I'm live from Tomping residential area in Juba. December Joe is saying watching us live from Unity State Bentiu here in Bentiu. Nothing went wrong, everything is going well. Stephen Bandu is watching us live from Yambio in Western Equatoria State. Angui Kwaji saying good morning, watching live from University of Bahr Al Ghazal. My greetings to you in the studio and also the listeners, writers and callers of iRadio. My regards to Marco Ariat Piol in Juba, Ustaz David Magog in James Tick Ball in
And also lastly to my uncle Kwach Kwach in Juba. Samuel Chan is saying, watching us live from the Federal Democratic Republic of Ethiopia. Adergod is saying, Ahergod Apin saying good morning, and I am watching live from Awil, and we have a cold weather. Justin Kerry saying good morning and watching us live from Juba town. Another one here from Wujungu. Wujugu is watching us live from Gudele 2. And young Michael is saying good morning. I'm watching live from Juba in Jebel, and Jebel is good this morning, but then very bad, saying it's cold. Modeng, good morning, iRadio. I'm watching you live from Will. Another message here from Gatkoth Manong is watching us live from Bentiu. Greetings to all the listeners across the nation. Shakush بيقول إدانة لتصرف غير لائق في البرنامج الإذاعي، وده الحاجة دائما احنا بنتكلم فيه عن عدم خطابات الكراهية. Another one saying good morning Emmanuel, I'm watching you live from Mayen Korok Achinyor, that is Kwach Majok. Bodmas Uhire saying good morning Akile, and to the listeners and regular callers, writers, plus the rest of iRadio staff. Nani Justin is watching us live from Ethiopia, and then another one here is coming in, is saying good morning, I'm watching live from Tomping. We need peace, love and unity. This is Jody. Now we go for this commercial break and we'll continue our residence report, and before we cross to the news desk with the news headlines. Are you tired of the long queues while transferring money? Well, MTN Momo International Money Transfer is finally here. You can now send and receive money to Uganda or Kenya, or receive money from the rest of the world. Experience financial freedom and easy life with Momo. To access the service, dial star 200 star 1 star 3 hash. iRadio, for reliable and objective news from across South Sudan and beyond. You are listening to iRadio, bringing you programs that offer you an in-depth look at the issues that affect you. iRadio, your eye on South Sudan. أينتكم في جنوب السودان. ومرحبا بك مرة ثانية، نواصل بفقرتنا بتاع ريزيدنس ريبورت iRadio. iRadio صباح الخير. جود مورنينج. أنا علي جوزيف أكيله. نعم. باتيستا أرمانو من قرية الخضراء المغمرة بالمياه. تفضل. سلام بتاعي لك وسلام لكل مستمعين وسلام لأصدقاء بتاع كله في يوم بتاع ليلة، يوم جميل، يوم بارد. أنا هسه متصل من جوا لأنه برا إزعاج بتاع الجوانج ده الكثير من الخور، ما هقدر أسمعه وأنتم ما هتسمعوني. مطر ما شاء الله. سلام من أول متصل قبل السلطان جوزيف لحد أخويا التلا قدامي وكل اللي بيجي بيتصلوا. حقيقة أنا داير أقول حاجة مهم شديد، وهو الكلام ده يعني كلام خطير، كلام ما كويس. في الناس اللي بيكتبوا في فيسبوك وفي تيك توك وفي واتساب حاجات ما حقيقية، وواحد ما يتأكد بنفسه ولا شاف الحاصل، كان سمع ولا كان خيال له خيال ولا كيف، أنا ما أعرف. هالشي يعني أنا ما دار أذكر الاسم، لكن عندنا أخونا قال قتلوه مع ولده، وكلام ده بكلام بتاع مين يوم يوم السبت، حتى الناس فتوا البكا وبدأوا الفراش، والناس كان يفتكر الليلة ده هيكون يوم الكتامي، لكن ومباري إنه الولد ده ظهر وهو يتكلم مع الناس وهو موجود وحي على قيد الحياة. ما في كلام ده كده، شفناه كلام ده يعني زول حي وقتلوه ونمن بدو يعملوا له كلاس ترتيبات بتاعت البكا وعملوا اصلا اوريدي والصلوات عليه. يا جماعه اذا زول ما يتاكد من حاجه وما شافوا
ما في داعي يكتب ويقول كلمات الفارغ في فيسبوك ولا في واتساب. ده اي ده عملوا له تواصل بتاعت الحاجات الكويسه لكن ما له حاجات الشينه. فما عندي كثير اقوله. انا اقول انه ربنا يطول في عمر الولد ده وولده اللي كان طلعوا هم ميتين لكن طالما هم حيين نشكر ربنا. انا في قريه كويسين ما فوجئ زي ما قلت بس كان امتار طلبه ماشيين مدارس احنا ذات بنجيش عشان نمشي لشغلنا. نتمنى النهار يكون سعيد لكل الناس في يوم بتاع الليله. شكرا. شكرا لك. وده طبعا الخبر اللي كان جاء بطريقه غير ما موثق او ما تم تاكيد بتاعه، وده رساله برضه بيجي من من قري هناك، بيجي من باتيستا. وده طبعا بنقول الله يطول عمره اللي هو طبعا جورج كانديدو. وده في الخبر اللي كان جاء من السودان. الله يطول عمره وعيال بتاعه وكل الناس اللي هم موجودين في السودان. بيجينا ل 26 دقيقة بعد الساعة 6. راديو مانويل. يس. نعم أنا منو؟ نجا. نعم تفضل. نقول لك صباح الخير. واتزار كان جويل بيوسي بيانجين تم غوفوا وناس أمامير نقول صباح الخير. بجاء أنا كل سنة قال أنا بعرف جاي جوي تمام كل شيء تمام وده تمام. لكن بدأ ما في يوم بعد سمير بيجا في موسم شديد. هذه الناس سواء سجين دجال غني قبل يوم ما في. نقدر نقول جيب داون لسجين ناس وقال ما يبغون ما دفعوا. الحكومة دفعوا ما لنا. أنا زي لازم موتين غير جوا سجين تابع. أكيد الحكومة يسرائيل كان يجي شو بسيط لجماعة يقول يقولوا للناس كان يجيبوا تعيين كنو. الناس سجين. كان ما عملوا زي ما أنا قاعد جوا سجين ده ما أنا بقول تعيين ده. وسجين ما بقول ده لا تقول قاعد ما بقول بجيب زيادة ده ما. أنا جورا ما منو زيادة دي لا لا يوم واحد يوم جوا يوم مرة. يا ما بكون قاعد جاي بكون ما كنو بكون ما أنا موتين تابع. أكيد الحكومة تعيش الناس في مال جنالا موتين بزور يا أبو. جورا. أورا شكرا. وده رسالة بيمشي للسلطات بتاع السجن. راديو صباح الخير. صباح النور. أكيله أنت كويس؟ نعم منو معنا؟ معك إيمانويل فنادل. نعم تفضل. أنا ودي شكر جدا لربنا لأنه ربنا حاسسنا كويس أصبح كويس بخير. ما في حاجة تانية بطل على حصل داخل هلا في تانا هاي مونا. أنا ترى متعصب بحاجة على حصل. أنا ما صرت في مزيكا على مباراة في مرة أوتوافا مرة كويس يعني ما يرى كيف يعني نينا ما مرخين بالموسيقى. أنا اللي بقول كده نسبة جا في زمن تدفن قال لا الله مرة ده ما بيدفنوا لما دفن بحصل يعني ومن بيحصل الناس في محله في منطقة دي ومن بيحصل الناس كمان ما قال مالو يعني بس شنو بدل قال عشان مرة دي بيدفنوا ومدير يعني 99 مليون يدفعوا يلا بعد دي جزء دي يدفعوا كان مالي دي ما دفعوا ما في حاجة تانية دينا دي دفعي تعرف يعني دينا ترى متعصب يلا بعد شيء أساكل بناس وشنو لاري ناس بركة بين مالديكا أنا ما بعرف سيدر الحاسة دي جنوب السودان ليك إيه جل سيلو يدو ولا في جبيلة دي بالدفع دي سيبر دي نجابه من وين يعني أنا جاي كيف حاجة تانية كان من جل موت تقولون ناس بيقوم قال لهم دير مالي يا جل مالي تفونو يا أخوانا الموت ده جا من وين كان قال لا كليتا خاتو المرة تتكبرة ولا كليتا خاتو النا تتكبرة ولا كليتا خاتو الأبوك برا ولا كليتا خاتو المنو برا شيء بدأ إيه تبي خاتو مود جا من ربنا كان ربنا يا جابو ولا كان دمنو يعني ما في ستارة البعض المود ما يجا يا أخوانا نينا قبائل فتانا ده في جنوب السودان يجول كده كلي أمور ريفيزون يسلوه في قبائل بتاعنا. يسوي براد يأخذ على بيجا ما بيجيبه في حياة الإنسان. نفس
الجوز بيموت بيقولوا قاعد يدفنوا دير مالي سبرني ما جابوا من وين يا سلطان جوزيف كده وادي لينينا بالذات ده سبرني جابوا من وين الجوز كان يموت قال لي دير مالي أول ما بيدخلوا يا سلطان جوزيف كده من صلاتي يدخلوا وين يا فانا الناس كلموا في حاجة أنا بقول لفارماسي للحالات بتاعنا لحكومة بتاعنا يا أخوانا حاجة دي كلا ديلو ما ده كلا حاجة ده اللي راح الجديد جول كده في البار ما بيدخلوا شكرا يا سو قانون الجول كان مو قال ما يدخلوا إلى غير مالي كان ناس ترى لا ملكي ما يدخلوا لا ده حسده فايدة شنو هذا تو نينا متاسب يا أكيله في حاجة ده اللي حصل في داخل الجوبة ده ما هو شكرا جزيلا. وده نقطة مهم. كان في السنة اللي فات عندنا بعض من لقاءات اللي بنعمله في برنامج جدون للثقافات بنجيب سلاطين وده حيدينا فرصة برضه عشان نقدر نفكر في الكلام ده تاني نقدر نعرف التقاليد السلبية ده جاي من وين والناس قاعدين يبالغوا فيه أو بيبقى فيه exaggeration. نمشي للزمن بتاع عناوين الأخبار. This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan. Right, news headlines with Lasuba Memo. Good morning, Lasuba. Good morning, Emmanuel Joseph Akile. Take us through, please. Deputy U.S. Secretary of State Christopher Landau has warned Juba against further escalating the revocation of visas for its citizens, stressing that the South Sudanese Washington-based embassy had issued an emergency travel letter to the Congolese nationality as South Sudanese. The Chief of Defense Forces of the South Sudan People's Defense Forces, SSPDF, has banned the unauthorized movement of security personnel with guns and directed a nationwide weapon registration. And Algeria has closed its airspace to all flights to and from Mali as the row over a drone that was shot down close to their common border escalates. Right. This and many more. Thank you لسوبا ميمو. اللي قريب من الراديو بتاعك تلقى التفاصيل بعد 28 دقيقة من الآن. نمشي لفاصل ومنه حنجي نواصل. Now we go for this short break and after that you're going to hear more from Ting Agostino Ting Mayai, who is in charge of the National Bureau of Statistics. We are going to talk about the launch of a National Budget Household Survey. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio. هل بتفتش على راديو مثالي؟ آي راديو هو جوابك. ليه تختار آي راديو؟ في 5 الأسباب المغنادل. الثقة والوصول. بيعتبر آي راديو المحطة الإذاعية الأكثر ثقة وشعبية في جنوب السودان، مدعومة بالاستطلاعات الأخيرة مع قاعدة مستمعين مخلصين. حتصل رسالتك إلى جمهور واسع بشكل فعال. شبكة واسعة النطاق. آي راديو ليست مجرد محطة إذاعية، إنها شبكة من المحطات المترابطة. لم تكن شريك مع آي راديو. سنقوم ببث برنامجك عبر مواقع متعددة مثل واو، أويل، كواجوك، يامبيو، بور، رنگ، ملكال وباليت، وبيضمن أقصى قدرة من التغطية والتأثير. التواجد الإقليمي. بتمتد بصمة آي راديو إلى ولاية غرب وشمال بحر الغزال، غرب والاستوائية الوسطى، جونغلي، أعالي النيل ووراب. من خلال التعاون مع آي راديو يمكنك التواصل مع المجتمعات المتنوعة والجماهير المستهدفة في المناطق ديل. مشاركة المجتمع. الشراكة مع آي راديو بتعني التعامل مع مجتمعات على مستوى الشعبي. رسالتك حتوصل للمستمعين في مواقع مختلف، مما يعزز التفاعلات الهاتفة ويزيد الوعي بعلامة تجارية. التغطية الشاملة. مع محطات في مواقع استراتيجية زي الرنج، ملكال وباليت، بتوفر آي راديو تغطية شاملة بتصل إلى كل من المراكز الحضرية والمناطق الريفية. بتضمن شراكتك مع آي راديو الرؤية عبر منطقة جغرافية واسعة. ما تفوت فرصة توسيع نطاق رسالتك باستخدام آي راديو. شارك أو أعلن معنا الليلة وخلي صوتك مسموع في جميع أنحاء جنوب السودان. You're tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn.
مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. لسه بتسمع للبث المباشر لبرنامج الدون. اتذكر في شهر 2 في السنة ده المكتب بتاع الإحصاء قال إنه جاهزة عشان ما تقدر تعمل nationwide population census أو التعداد السكاني في البلاد عامة. ده طبعا هم بيحتاجوا ل 16 شهر، وده بيحتاجوا برضو لقروش اللي بيصل ل 100 مليون دولار أمريكي. ومبارح المكتب عمل تدشين بتاع إطلاق مسح الميزانية الوطنية للأسر من قبل المكتب الوطني للإحصاء. نمشي ونسمع من رئيس بتاع المكتب على وهو أغوستينو تينغ ماياي، هو يتكلم كده. زميل بتاعي دالينغتون موسيس كان هناك. It is my great pleasure to welcome you to the launch of the National Household Budget Survey. It is the first of its kind since our independence. One of the challenges underscored by our two colleagues that South Sudan faces is the absence of reliable, more recent empirical data on a variety of sectors. And this hinders formulation of policies that are supposed to be impactful across the board. And as many of you know, the last nationally representative household budget survey related to the conditions, economic conditions of our people was conducted in 2009. That was before independence. And subsequent activities in generating data have been led by the World Bank and many other agencies. And in this case, they have generated evidence through what is largely known as high-frequency surveys, conducted only in 7 states of the 10 states and 3 administrations. This is a prevailing gap that prevents informed policy position of the government and activities. Therefore, it is essential to fill this gap. And to fill this gap, the launch of the HBS and subsequent research activities scheduled for it are dedicated to strengthening the national statistical system for improved statistical capacity of the country and governance. By conducting this survey, the National Bureau of Statistics, with support from various partners, is providing, according to the law, data leadership to strengthen the national statistical system, fostering in return evidence-based national development through informed policy interventions. George spoke earlier about the SDGs, and the SDGs are both advanced by individual countries as well as international community. And to advance them, we must generate data to inform those interventions associated with the SDGs, as an example. The Household Budget Survey, expected to generate data for measuring, in particular, prices and understanding our national production, covers the 10 states and 3 administrative areas of South Sudan. And it's also expected to cover urban and rural areas across the country. Therefore, the launch of the exercise is preceded by a number of phases. And these phases have been undertaken jointly by the National Bureau of Statistics and partners. And I want to particularly emphasize the importance of technical support from UNDP, and UNDP hiring precise under the able leadership of Dr. Martin Marty. The Bureau is currently recruiting over 250 field and central supervisors and researchers in order to undertake this exercise nationwide. A number of activities have then been scheduled. Training of such researchers and field deployment are immediately scheduled, and that's why we have Precise coming from Kenya to be with us today. Ladies and gentlemen, this survey would have not been possible without sustained contributions of various stakeholders, as I stated earlier. Specifically, we acknowledge and are grateful to the African Development Bank for providing the financial resources currently enlisted to conduct the survey. Throughout this process as well, UNDP has provided both technical support and fiduciary guidance. Remember, the resources provided by the African Development Bank have to be properly managed in order to deliver the results. And I want to make note of the fact that over the years, South Sudan has not been able to implement directly some of these programs by getting resources put in our accounts. And so the presence of UNDP is important because through UNDP, the resources are made available
to us, and they are managed by UNDP. So the fiduciary element of it is quite critical. The survey is governed by 2 integrated committees, one technical and one steering. Technical one is led by the Ministry of Finance under our able leader, the Undersecretary of Planning, Benjamin Akile. He's not here today, but he has been quite integral in ensuring that the government is providing support needed for this study. For example, recently we had tablets brought by UNDP working closely with Precise, and they were held at the airport. The Ministry of Finance took Precise as an institution providing technical support, is leading in terms of the tools and training of our staff, and also the recruited participants in terms of delivering the results. Let me also extend our gratitude to all of the state governors and county commissioners for their sustained support and cooperation. The HBS is not the only exercise that the Bureau is undertaking. This is definitely an added exercise for our state governors and county commissioners, and we would like to extend our gratitude for their sustained leadership and provision of additional support. Finally, ladies and gentlemen, the result of the household budget survey will help strengthen the capacity of many public institutions in South Sudan, strengthen the national statistical system, improve capacity for oversight, and strengthen public investment programs in our country. In short, this study will enhance South Sudan's statistical capacity and strengthen economic governance. ده كان هناك أغوستينو تيغ مياي، وهو طبعا رئيس بتاع المكتب الإحصاء القومي، بيتكلم في زمن إطلاق بتاع مسح الميزانية الوطنية للأسر امبارح بدعم طبعا من الشركاء، وهو بيقول ده حيجيب تدخلات سياسية مدروسة في البلاد، وكمان برضو بيخلي المؤسسات يكون عندهم معلومات كافية وصحيحة، وبرضو حيوفر بيانات لقياس الأسعار والإنتاج الوطني لتغطية جميع أنحاء البلاد. وهو لما يقول أسعار بتاع المنتجات خاصة في جنوب السودان، هو برضه بيقول إنه حيتم تدريب بتاع الباحثين في عدد بتاعهم حيكون أكثر من 200، وهو يتكلم عن مساهمة بتاع البنك الأفريقي للتنمية، وكمان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو UNDP للمشروع ده. وهو بيقول برضه المسح ده بيخضع إلى الإدارة المالية، بالإضافة إنه حتساعد في النتائج أو النتائج حتساعد في تعزيز قدرات بتاع المؤسسات. ماذا عن رأيك في التدشين ده خاصة في موضوع بتاع الأسعار؟ اتصل علينا على 1122 986 986 بعد الفاصل. Attention! Cholera is a dangerous disease. It can kill within 3 to 4 hours if not treated. But here is the good news. The oral cholera vaccine is now available to protect you and your family. The oral cholera vaccine is safe and free. Everyone from 1 year and above, including pregnant women and breastfeeding mothers, can receive the oral cholera vaccine. However, do not give oral cholera vaccine to persons who are sick or have cholera and children below 1 year. The vaccine is given orally in the mouth, and it's usually in 2 dosage, dose 1 and 2, to strengthen your immune against cholera. The second dose is given between 2 weeks and 6 months after the first dose. With 1 dose, you are protected for up to 6 months, and with 2 doses, you are protected for up to 3 years. The oral cholera vaccine protects you from severe cholera symptoms and reduces the spread of cholera in the community. Do not miss to be vaccinated during the oral cholera vaccination campaign happening in your area. Remember, even after getting vaccinated, it's important to continue practicing good hygiene and sanitation. Always treat your drinking water to make it safe. Use a toilet. Never defecate in an open. Wash your hands with clean water and soap, especially before eating and after using the toilet. And if you or anyone you know shows signs of cholera, seek immediate treatment. If you or anyone of your family member or community is experiencing cholera signs and symptoms, report immediately to your nearest health facility, health worker, or community leader for medical assistance. For more information, contact the Ministry of Health or call our toll-free number 66
66. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and partners. عزيزي مستمع إذاعة آي راديو، لما تشارك في أي موضوع على الإذاعة أرجوك تفادي تصريحات بتحرض أو بيشجع على الكراهية. إحنا بنشجع نقد بناء وآراء هادفة اللي بتهدف إلى توفير الحلول للمشاكل اللي بتواجه الدولة. إحنا ما دايرين ترويج للشائعات أو المعلومات اللي بتعتبر بأنها شائعة أو أغاويل. إحنا بندعو إلى رسائل السلام والوحدة بين مواطنين جنوب السودان. ده آي راديو، عينك على جنوب السودان. آي راديو، your eye on South Sudan. I radio, your eye on South Sudan. I radio. Right, and welcome back from the break. You're still listening to the Dawn program here on iRadio. A while ago, we heard from Dr. Agostino Tingmayai, the chairperson of National Bureau of Statistics, talking about the country is now conducting its first ever national household budget survey since 2005, focusing on national production across the 10 states and the 3 administrative areas, with data critical for compiling statistics like the Consumer Price Index and Gross Domestic Product, or GDP. Now, the Household Budget Survey, or known as HBS, is one of the oldest surveys carried out by the National Statistics Institute with the objective of obtaining information about the nature and destination of consumption expenses, as well as information about diverse features related with households' living conditions. دلوقتي اللي نعرف فيه المكالمات، وبنتكلم في انه جنوب السودان بيجري اول مسح وطني لميزانيه بتاع الاسر من سنه 2005، مركز على الانتاج الوطني في 10 ولايات والمناطق الاداريه ال3، وبتعد طبعا البيانات بالغه الاهميه لتجميع احصاءات زي مؤشر اسعار المستهلك والناتج المحلي الاجمالي، وبيعد مسح ميزانيه بتاع الاسر ده من اقدم المسح اللي بيجريه المكتب الوطني للإحصاء، بهدف الحصول على معلومات حول طبيعة ووجه بتاعت نفقات الاستهلاك، بالإضافة إلى معلومات حول مختلف السمات المتعلقة بظروف معيشة بتاع الأسرة. رأيك؟ آي راديو. آي راديو. Yes. Yes, good morning. Good morning, Emmanuel, Joseph Akile. Yes, Majung Sudan. Yes. Yes, welcome. Go ahead. Thank you. Let me appreciate the topic, and let me also thank Dr. Tingmayai for always standing tall in providing accurate information about his activities. This is very good information. The country has been staying for long without household survey. So what I really need from our population across the country is the cooperation for the Bureau to carry out its activities. Those who have been recruited as numerators and then the file supervisors should be given full protections in each community, because what they are going to do either in opposition control area or in government control areas is something that is going to help our population. So I really need support from our people, provide security, to provide accurate information for our development, for our economy, so that our people are able to get the services equally. And if these people are not identified, then some communities will continue to live under services, because the distribution of services is based on the household when the population is known. But when the population is not known, it will be difficult for the government to provide the services. This is what I need to ask from our people. And I thank the Bureau for the great work. Thank you. Thank you, Majung Sudan. I radio. Emmanuel, yes. You are connected to Simple Man in Jabalani. Simple Man, welcome. Thank you. My question is going direct. Maybe the people are not in the studio, but what I've heard is making me to have affection. You know, Emmanuel says Akile,
this issue of for life and how life will go. People are really hungry, and this issue of cultivation or how people are really surviving, it does not need just people to go and survey and see how people are surviving. You know, yesterday I listened to Senda show and there was something about German and something like that. I was really happy because that is the only thing that will start people to cultivate, and that's the only thing will give people a food to life. Because now people are, as I'm talking to you now, people are walking down to where they are going to cultivate, but they are also afraid to stay there. So let them not say we want to make survey, we want to see how people are cultivating, we want to see how people are surviving, and they are not providing even security for people. Let them implement what they have said yesterday, because I have listened to rule Rai very well, this kind of third person. Let them implement what they have said. We want peace, and we want citizens to move freely and do whatever they like in their country. Thank you. Right, thank you. ده طبعا رسالة بتاعه كل حاجة عشان ننجح بيحتاج للأمن والاستقرار. اي راديو. صباح الخير يا منى. صباح النور. ما أبغى نجاوب من شيء وسي. نعم تفضل. طبعا الكلام اللي قاله الإحصاء ده الكلام مهم جدا. الدولة دائما مبنية على المعلومات مثلا. إذا كانت بالنسبة يعني انت لاحظ من منذ 2008 حتى الان ما عمل السنسس، يعني يفترض كل 10 سنه يكون يكون في الاحصاء عشان الحكومه يقدر يعرف بالضبط البوبليشن بتاع السودان كم، والشباب كم، والناس الكبار 60 سنه اللي فوق كم. يعني ده المعلومات بيكون قاعد في قدام حكومه عشان يقدر يخطط يقدم خدمات للمواطنين. حتى الدخل الفردي والدخل القومي يعني ده بحسبوها. لكن لا يتحسن المستوى العيش نمط الحياه مثلا في جنوب السودان. اذا كان العامل بصرف 30,000 جنيه جنوب سوداني في كل شهر، ده اللي العيش يقدر يقارنوا كيف مثلا يعني ده بيستحمل كم في شهر، باكل شنو، ومثلا فاتوره العلاج يقول شنو، دفع رسوم المدارس اولاده هنا، هل بكفي 30,000 في شهر اللي بيجي بعد 6 شهور ده انا بشوف صعب جدا. لا يمكن انه الزول باكل كم في شهر. حتى المستوى العالم يقول ان الزول اذا كان الدخل اقل من $100 معناه هو يعتبر يعني فقير، يعني هو ما بقدر يكفي يعني ما بقدر يكفي ما يسدد كل ما يحتاج له في كل يوم وفي كل شهر. فأنا بشوف الإحصاء ده يعني ضروري جدا. فأنا بناشد السكان جنوب السودان المواطنين بالذات، يعني في أعداد مثلا إنه الواحد لما يسألوه عدد أولاده كم، إذا كان عنده 10 أولاد عنده 10 أطفال يقول والله عندي 3. فده حاجة ما كويس. خلي الناس إنه يقول الأرقام الحقيقية. لو جاء في بيتهم بس أنا أقول العدد الحقيقي، لأن الحكومة محتاج للأرقام مثلا. يعني إذا كان مثلا في ولاية الوحدة مثلا عدد السكان بتاعه كذا، يعني وفي ولاية الشمال والغزال عدد السكان بتاعه كذا، لما نجي النظام بتاع توزيع المدارس أو ميزانية المدارس والمراكز الصحية، يعني أولية بعطول الولاية اللي فيها عدد سكان كثير. فالإحصاء ده ضروري جدا لإعطاء الخدمات للمواطنين. شكرا جزيلا. شكرا لك بنجان. Radio. Good morning, Emmanuel. Just Akile. Yes, good morning. Yes, you are connected to Jimmy Dua. Yes, welcome. Yeah, Emmanuel, just Akile, the news of household survey is not bad, but we have a big challenge that will make it not to be accurate. We have those who went for refugees and those in IDPs camps. These people were not repatriated back to their places of origins, which will make that household standard. As you heard from Majok before saying, this is good
in terms of allocation of services like hospitals, schools, and other services that needed by the community based on the number of households that are available in a certain geographical area. So this will be a big challenge, and I don't know how are they going to deal with it. This will be the problem, like the places like if you go here from Juba to Numili Road, you see that up there between Numili and Naru Junction, those people are not there. You just see some houses being destroyed, the people are not there. And I'm very sure also the same in Yei, and I'm very sure the same in Malakal, the same in a part of Unity State, the same in part of Jonglei. So this will be a real challenge that I don't know how are they going to address it, and they did not outline how are they really going to handle such a cases. Number two of it will be that the people who are going to work, how are they really going to be realistic on their work? Because there are some people always who are biased on the report. So did they really find a technical team or people who are really transparent on how to do such work? So they need to have a very technical training to make sure these people should not give a biased report on a certain areas. So this will also be important. But in ignoring this thing, it may come as a result that will not even help the community. So I need the team to have that in place before they take all this into the ground. So we need as a citizen to have that household known. We need as a citizen also to have accurate report that will be used. Like for example, they may use that in future if they see that they are not having enough budget. They may use that as other way of identify the other houses. But if the report will be biased, it will not help in the nearest future or even the time that people are going to contact this. All right, thank you. And let's hope it will not be biased. And also try our best to invite Dr. Agostino to the studio to make the clarifications. We'll get a few comments here before we cross to the news desk. We have Benedictson Di Mirado is saying good morning and is watching us live from Gudeletu. We also have Isbon Takuni Tamba is saying from Lemungaba, feeling it's a beautiful day start with some beautiful breezing air and wishing all South Sudanese happy Easter in advance. Good morning, Emmanuel. I'm watching you live from Nairobi, Kenya. That is Gatrik. And then another one here from Lamin Idris is saying, I'm watching from Nuba Mountains. Udal Windy Ukele is saying good morning to you and all the listeners of iRadio. I'm watching live from Wow. We have Ngaba Angelo is saying good morning. I am watching live from Western Equatoria State, the Green Land. Dope Magani is saying watching us live from Hai Amarat in Juba. Mawan John is saying good morning to all the staff of iRadio, the listeners as well. I'm watching you live from Koboko in Uganda. Tucha Akosh is saying good morning, watching live from Kigali. وكريستو سامسون قال صباح الخير iRadio وكل مستمعي iRadio داخل جوبا وخارج بلدنا الحبيب، وصباح الخير إيمانويل داخل الاستوديو وiRadio. كريستو سامسون من حي ملكال. جول Tango is saying good morning iRadio. I'm watching you live from Egypt. Another one, Sam Dor is also watching us live from Gudeletu. We have Dude 50 is watching us live from Australia. Another message coming in from Angelo Arilo is watching us live from Rumbek. Duke Loy Ayene is saying good morning Akile. I'm watching you live from listening to your morning show from Ghana. سبيد باب بيقول الميزانية العامة للدولة وضعت على أساس تعداد سكاني في كل ما يتعلق بالمسحة التي قامت به مفوضية بتاع تعداد السكان إذن اعتبار بمثابة استبيان على الأسر، وده خطوات ملموسة تجاه أهمية بتحتاج الناس له لحجم الاستهلاك بتاع الفرد، وده بتصب لصالح دعم الدراسات الاقتصادية. And by the way, the revitalized peace agreement mandates the unity government to conduct a national population and housing census before the end of the transitional period. Now, the later elections are expected to be held in December 2026.
seeks to signal the end of the transition. We leave it there for now. Up next, news in English with Lasuba Memo, and I'll be right back in the second half of the dawn. Good morning. Looking for the perfect radio partner? iRadio is your answer. Why choose iRadio? Here are the 5 compiling reasons. Trust and reach. iRadio stands as the most trusted and popular radio station in South Sudan. Backed by recent surveys with a loyal listener base, your message will reach a wide audience effectively. Extensive network. iRadio is not just a radio station. It's a network of interconnected stations. When you partner with iRadio, we'll broadcast your program across multiple locations such as Wow, Awil, Kwajo, Yambio, Bor, Rang, Malakal, and Balid, ensuring maximum coverage and impact. Regional presence. iRadio footprint extends to the states of Western and Northern Bahr el Ghazal, Western and Central Equatoria, Jonglei, Upper Nile, and Warab. Live from Juba, on air and online. This is iRadio News. Hello, this is iRadio Morning News. First, here are the headlines. Deputy U.S. Secretary of State Christopher Landau has warned Juba against further escalating the revocation of visas for its citizens, stressing that South Sudan's Washington-based embassy had issued an emergency travel letter to a Congolese national as South Sudanese. The Chief of Defense Forces of the South Sudan People's Defense Forces has banned the unauthorized movement of security personnel with guns and directed a nationwide weapon registration. And Algeria has closed its airspace to all flights to and from Mali as the row over a drone that was shot down close to their common border escalates. This is stories and more coming to you in this news bulletin with me, Lasuba Memo, and now the news in detail. Deputy U.S. Secretary of State Christopher Landau has warned Juba against further escalating the revocation of visas for its citizens, stressing that South Sudan's Washington-based embassy had issued an emergency travel letter to a Congolese national as South Sudanese. Landau was reacting to criticism of his previous statement, which he said some people claim did not explain why the South Sudanese government refused to accept the repatriated individual. On April 5th, U.S. Secretary of State Marco Rubio revoked all visas for South Sudanese citizens and halted the entry of new arrivals, citing the country's failure to accept the return of deported nationals. Rubio accused Juba of failing to cooperate with the U.S. and stated that every nation must accept the return of its citizens promptly when another country seeks to remove them. In a statement on Monday, South Sudan's foreign ministry said the man who presented himself under the name Nimeri Garang turned out to be a Congolese national named Makula Kintu. According to Foreign Ministry spokesperson Ambassador Apuk Ayel, after verification, upon his arrival at Juba International Airport, immigration officials discovered that the man was not the rightful holder of the document. Ambassador said Kintu admitted during an interview at the airport that he comes from the Fir tribe in northern Kivu province in eastern DR Congo. Ambassador Puk said Juba regretted the escalation of the matter, adding that it should not have led to the broad visa suspension. Apuk reaffirmed the government's willingness to work with U.S. authorities to resolve it. In response, Deputy U.S. Secretary of State Christopher Landau clarified that South Sudan's embassy in Washington certified this particular individual as one of their nationals. It said, and I quote, specifically on February 13, 2025, South Sudanese embassy issued the individual an emergency travel letter certifying his nationality as South Sudanese and giving his date and place of birth in what is now South Sudan, which then was part of Sudan. Landau said in reliance on that letter, the U.S. government at U.S. taxpayer expense transferred this person almost halfway around the world to Juba, South Sudan, as the embassy's certification is conclusive and the matter is closed. Ms. Landau hopes the government of South Sudan will recognize its obligation to accept this individual and hence prevent this situation from escalating even further.
The Chief of Defense Forces of the South Sudan People's Defense Forces has banned the unauthorized movement of security personnel with guns and directed a nationwide weapon registration. In an order on Monday, General Paul Nyang Majok directed that only SSPDF personnel on official duty and with a valid departure order are allowed to move with firearms. The CDF warned that anyone found carrying weapons without approval will have their guns and equipment taken away and could face administrative or legal punishment depending on their crimes. SSPDF spokesperson Major General Lul Rai also revealed a new directive to register all guns owned by individuals, especially in areas under government or SSPDF control. He stated that traditional chiefs and local government officials from Boma, Payam and county levels have been directed to lead the gun registration process. Lul said after registration, civilians will be allowed to go back to their villages with their guns, but only in areas they come from. He added that while the registration is ongoing, civilians can carry their guns only within their own areas. Lul said gun owners have 1 month to register their weapons, and after the registration, they are required to hand over the guns to local authorities where they are registered. He stated that if the gun owners do not comply, the government would then carry out a forceful disarmament. The SSPDF spokesperson said it will provide full security for civilians after the disarmament is complete. The army also ordered its forces to stop any attacks or hostilities against SPLA-IO forces who are in designated cantonment areas or going about their normal activities. At least 4 children who went missing following a cattle raid in Malek Payam of Ural East in Lake State, where 21 cattle were stolen, have been recovered. William Koji Kerjog, the acting Minister of Information and Communication Lake State, confirmed that all the missing children have returned and 21 stolen cattle were recovered by organized forces on the ground. Koji stated that the armed raiders who launched the cattle raid over the weekend were suspected criminals from Panjshir County of Unity State. He emphasized that the 2 county commissioners to ensure the criminals are tracked down between Panjshir and Ural East. Koji warned that those involved in criminal activities would face legal consequences. Daniel Ladcon, the coordinator of the Community Empowerment for Progress organization in Lake State, also confirmed the cattle raid and recovery and urged community leaders to speak out against cattle raiding and to identify those responsible. This is iRadio Morning News. And now to the international scene. Algeria has closed its airspace to all flights to and from Mali as the row over a drone that was shot down close to their common border escalates. On Sunday, Mali accused its northern neighbor of being a sponsor and exporter of terrorism after Algeria attacked one of its drones last week. A strongly worded statement from Mali's foreign ministry challenged Algeria's early explanation that the unmanned surveillance aircraft had violated its airspace. Mali's armed forces are fighting ethnic Tuareg separatists in the north. They have a strong hold in the town of Tinzautin, which straddles the Mali-Algeria border. Finally, China has responded strongly after U.S. President Donald Trump threatened to hit Beijing with an extra 50% tariff if it doesn't withdraw its retaliatory levy today. Beijing's Commerce Ministry said it would never accept the blackmail nature of U.S. and vowed to fight till the end. Analysts say the standoff increases the likelihood of an all-out trade war between the world's 2 largest economies. The new tariffs could leave some U.S. companies bringing in certain goods from China facing a 104% tax. This is iRadio Morning News. And to end this bulletin, here's a recap of the headlines. Deputy U.S. Secretary of State Christopher Landau has warned Juba against further escalating the revocation of visas for its citizens, stressing that South Sudan's Washington-based embassy had issued an emergency travel to a Congolese national as South Sudanese. The Chief of Defense Forces of the South Sudan People's Defense Forces has banned the unauthorized movement of security personnel with guns and directed a nationwide weapon registration. And Algeria has closed its airspace to all flights to and from Mali as they row over a drone that was shot down close to their common border escalates.
That's the end of iRadio Morning News. If there is a story or an event you'd like iRadio to cover or report about, please send us a text message at +211 925 287 It's also our WhatsApp number. Follow us on X at iRadio Juba. Like our Facebook page iRadio. Subscribe to our YouTube channel at iRadio South Sudan. You can also visit our website and listen to us online at www.iradio.org. Stay tuned for the news in Arabic at 8 o'clock. I am Masuba Memo. Thank you for listening. تفتش على راديو مثالي؟ آي راديو هو جوابك. ليه تختار آي راديو؟ في 5 الأسباب المغنادل. الثقة والوصول. بيعتبر آي راديو المحطة الإذاعية الأكثر ثقة وشعبية في جنوب السودان، مدعومة بالاستطلاعات الأخيرة مع قاعدة مستمعين مخلصين. حتصل رسالتك إلى جمهور واسع بشكل فعال. شبكة واسعة النطاق. آي راديو ليست مجرد محطة إذاعية، إنها شبكة من المحطات المترابطة. لم تكن شريك مع آي راديو. سنقوم ببث برنامجك عبر مواقع متعددة مثل واو، أويل، كواجوك، يامبيو، بور، رنگ، ملكال وباليت، وبيضمن أقصى قدرة من التغطية والتأثير. التواجد الإقليمي. بتمتد بصمة آي راديو إلى ولاية غرب وشمال بحر الغزال، غرب والاستوائية الوسطى، جونغلي، أعالي النيل وواراب. من خلال التعاون مع آي راديو يمكنك التواصل مع المجتمعات المتنوعة والجماهير المستهدفة في المناطق ديل. مشاركة المجتمع. الشراكة مع آي راديو بتعني التعامل مع مجتمعات على مستوى الشعبي. رسالتك حتوصل للمستمعين في مواقع مختلف، مما يعزز التفاعلات الهاتفة ويزيد الوعي بعلامة تجارية. التغطية الشاملة مع محطات في مواقع استراتيجية زي الرنج، ملكال وباليت. بتوفر آي راديو تغطية شاملة بتصل إلى كل من المراكز الحضرية والمناطق الريفية. بتضمن شراكتك مع آي راديو الرؤية عبر منطقة جغرافية واسعة. ما تفوت فرصة توسيع نطاق رسالتك باستخدام آي راديو. شارك أو أعلن معنا الليلة وخلي صوتك مسموع في جميع أنحاء جنوب السودان. This is iRadio. When contributing to a topic on the radio, please avoid statements that may incite or promote hate. We encourage constructive points of views and criticisms that aim at providing solutions to problems facing the country. We do not want rumor-mongering or information that is regarded as hearsays. We advocate for messages of peace and unity among the people of South Sudan. This is iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, for reliable and objective news from across South Sudan and beyond. You are listening to iRadio, bringing you programs that offer you an in-depth look at the issues that affect you. iRadio, your eye on South Sudan. The Dawn on iRadio. Yes, a very good morning to you and welcome to the second half of the Dawn program here on iRadio, a live broadcast from the capital, Juba. I'm your host, Emmanuel Joseph Akile, and today is Tuesday, the 8th of April, 2025, coming to 14 minutes now after the hour of 7. Now let's move on with our program where a women faith-based group is now calling for an end to the ongoing political instability in the country and urge the South Sudanese leaders to engage in dialogue for the country to experience lasting peace. Elizabeth Gadia, the chair of Women in the Sudan Pentecostal Church, said the country had enough bloodshed, adding that it is a high time for the South Sudanese people to live in peace. Gadia added that it is important for South Sudan leaders to handle their own issues without involving a third party for dialogue. She also emphasized the need to involve the religious groups in the country to initiate dialogue. This is what she had to say. Our reaction
on the tension, the security tension that is taking place in South Sudan, we have come up with this message: enough of the bloodshed in this country. Because when we look at the background of all this chaos that is taking place, it has not started these days or this year, but we take it back to 2013. What happened in 2013, we saw it with our eyes. And it comes also to 2016, the same thing happened. Because of that, this is what motivates us to come up. We say enough of all those things. We need peace. Number two, we want our president to sit down with his the first vice president, Dr. Riek Machar. Let them sit down and dialogue on their grievances so that the country will not suffer. And we will not lose our children, our husbands, our fathers, and our brothers. We are mothers. What we want in this country, we need peace. We are tired of crime. And that one affects us in different areas. One, economically. As you can see, the country is now 1 year plus. The people who are working with the government, they have not received their salaries for all these months. Okay, now if my husband is working with the government and he did not receive his salaries for 1 year plus, do you think what will happen in the families? One, the mother becomes the breadwinner at the home. We suffer. We get up early. When you get something little from there, you make sure your children eat from what you have tried to do. Secondly, your husband even eat because they are working. We know how to cook our mind as mother. And then secondly, it affects us in the health area. That's why we, the women of South Sudan, we have taken all this burden upon our neck, paying the school fees of children. And you can see even the schools. So that one affects us in different areas. Some of the mothers, even some are running mad, Let us sit down as South Sudanese. Let us not involve a third party. Enough of those peace agreements that are done in Nairobi, are done where, enough of that. We South Sudanese, we know how to handle our issues. Let us sit down as South Sudanese and dialogue. Let them make dialogue, peace dialogue. We sit together, involve the faith-based, the religious leaders, whether Muslims or Christians, let them invite them and they sit down. We pray and we talk. We iron out our grievances. Secondly, let them not focus on their tribes. If things become tough with them, the church is able. We as the church, we are able because we can pray and we advise. نعم دي كانت هناك إليزابيث غاديا وهي تكلمت نيابة عن ناس الدين وبتدعو طبعا جماعة دينية نسائية لإنهاء حالة عدم الاستقرار السياسي المستمرة في البلاد وبيحسسوا قادة بتاع جنوب السودان للحوار من أجل تحقيق سلام دائم في البلاد. وأضافت غاديا إنه من المهم لقادة بتاع جنوب السودان إنه يعالجوا قضايا بتاعهم بأنفسهم دون إشراك طرف ثالث في الحوار. ناس ماشيين نيروبي لحوارات، ماشيين أديس أبابا، ماشيين وين، هي بتقول إنه ده الوقت إنه الناس يقعدوا كجنوبين مع بعض ويعملوا الحوار من أجل السلام الحقيقي في البلاد. هل أنت متفق مع الخطوة ده إنه الحوار يكون بين جنوبين برام يحلوا مشاكل بتاعهم ولا يكون في طرف ثالث؟ وهل أنت متفق أو بتؤمن أو بتشوف إنه religious leaders أو faith based groups هم ممكن يلعبوا دور فعال في إنه يساهموا في الحل من أجل السلام الدائم والوئام في جنوب السودان؟ متفق ولا لا؟ وليه؟ اتصل علينا على 11986 أو رسالة نصية على 13986 لكن بعد الفاصل ده. What are you going to do good for the country? If you do one good thing for the country a day, 1 month you will do 30 good things. And all of us are doing one good thing for the country a day, means our country will prosper and we will be proud of this country. This is the country of our grandfathers. We will not be the generation that will allow it to go to abeyance. أينتكم في جنوب السودان. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو. ده الوقت اللي نرفع فيه المكالمات. راديو
Yes, good morning. Yes, well. Young Ding, welcome. Actually, it's a topic. It's a good topic, and this is what everybody suggests. The issue of dialogue inside South Sudan is only a solution. You know, that is the home solution. Problem is inside the house and solved inside the house. You know, most of the time, if you avoid these things of bringing neighbors to a problem, your home will remain peaceful. But kulma kunda kaka mafuti tejuri tamshile sultan tejuri jena wala mara betai wala li wala di كل يوم ناس يجي ينافسوا مشاكلكم تمعارف بيتكم انت بيتك ده يكون في ما يكون في اسلام لانه اصلا جيرانك في فوق ذاك تقالوا مقصود معك هيعمل لك جد عشان يبرجل لك الوضع بتاعك ويستفيد فوقه ممكن يستغل الوضع يتا فوقه فنحن بنطالب للجنوبيين انه احنا ناس يعوروا البلد سواء في بيتنا لا بهنا لا بسادنا وبنطالب من الحكومه وكل القيادات انه نحن نعور في جنوب السودان نحن مسافرنا في جنوب السودان ما نقدر نعيش بالزول لا نحن تعرفين يوغندا جاي كينيا جاي بلو جاي ويزول بكلام برا مختلف بتلقى انه انت برا ناس بتكون ملبك وتلبي حاجاتك فنحن نطالب تكونوا قيادات وسياسيين انتوا كده حاولوا تشتغلوا في البلد شكرا. alright شكرا. هو دين متفق مع الخطوه ده. اي راديو الكلام ده. اي راديو. Yes, get back to us on the same line. And remember, last week, the SPLM-IO said there is an absence of a conducive environment for dialogue among the South Sudan peace parties in Juba in a statement to peace guarantors in which they suggest any engagement takes place in a neutral venue. لكن حسي القادة الدينيين بيقولوا إنه لازم جنوبين يقعدوا برام بأنفسهم عشان يشوفوا الحل الحقيقي للبلاد من أجل السلام والاستقرار. راديو. حلو راديو. نعم. كيف تمام؟ نعم أنا منو؟ معلش صوتك ما واضح شباب قاعد ينقطع. هنا ارجع تاني واتصل علينا جال 22 دقيقة بعد الساعة 7 في استديوهات اي راديو. Remember in our discussion yesterday with Edmund Yakani, the executive director of SEPO, he also suggested the same, that dialogue and should actually be championed by the faith-based groups. I radio. Good morning. Yes, good morning. David, welcome. My brother, I agree with the statement because the country belongs to us. Our liberators were fighting for 21 years because of this country. Those who have died because of this country, 2 million point something, they died because of this country. And the citizens who were voting during the referendum time, it was because of South Sudan as our country. Why are we always concerned with affairs of different countries, that we are supposed to go and make dialogue in a different country, we go and make an agreement in a certain country, but after we finish the agreement, where are we going to? We do come back to South Sudan as our country. So what is important is, let's accept ourselves, let's agree that South Sudan is a better place where we were created by God, and this is our country that all of us were yearning for. So if God and our people are really giving us our right to have an independent country, we should have to compare ourselves with the countries that are now developing themselves, that got independent like, and we have our day of independence like the rest of the other countries. So what is remaining here is the politics. And these politics need to be revised, to be shifted from violent politics to peaceful politics, of which you can get the position through election instead of killing people to get position. This is the only thing that we should have to do. Number two, we should have to consider the work of the government, that you give service delivery and you make what is so-called, you protect the people with their properties. If you protect the lives of the people with their properties, that means that is a legitimate government. But if it is a government that is staying by force, killing the people and remain in position, is not the government that we want. So our politicians, our request to them is, accept yourself, forgive each other, give peace a chance, and give the power back to the citizens
to elect the people who will be capable of giving services to all the people. This is the thing we want. So instead of requesting all the African leaders, the striker, international community, and so forth, after they make that agreement, will they not go back to their country? They will still go back and will remain our country. Even though the agreement is made in America, all of you will still come back to South Sudan and implement it. This is only the country you have. Our politicians, please accept this country. Thank you. All right, thank you. ده هناك ديفيد مجوك برضه من مدينة واو راديو. نعم. صباح النور. لوكا تفضل. أنا بيونس بسيتي. كانوا كلام اللي قال خليني أعمل جاب استقل في بلد بيجيب لنا سلام ده كلام ما تقدر تيجي. كم سنة ده في بيجي جسايدو. تقول جسايد ولا أمريكا ولا إيجاد على هنا بيجال إيجاد اللي عملوا لنا بيس وسلام سلام ما تعرفوا سلام عمل. ده لو كان قال أدو كنتري ثاني يعني فايت مع كنتري ثاني مع السودان كان كويس يقولوا لا خلاص ده جمعية ممكن الناس بيجا من الحوضات بيجا ولا وين بيجا ولا من كينيا ولا زي يوغندا جا قريب أو لومبارد كان كويس لكن كلام ده مين بدري لازم ما يجيب سلام خلونا نسكن بعد بس نسكن بعدين ده خلونا نعرف زي المستقبل علوم كامل ده بتاعي خلونا نجيب سلام ده ما في تاني بيقوم بجد عمرو ده سلام مني عندنا كده يا بقى كده يا سكري بس عندنا اصلا نجيب سلام ده رسالة بتاعي. Alright, رسالة بتاعك إنه يكون home grown solution. راديو. اتصل علينا تاني وقدم تعليق بتاعك في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه موضوع بتاع الحوار. راديو. الو. نعم. أنا منو؟ Morning, I'm Agustino. Agustino? Yes. Calling from? Yes, I just want to comment on what that woman said. You see, in fact, the solution is for South Sudan. Move a little bit away from your phone or the radio set. Hello. Yes, move a little bit away from your radio. أنا كيف أتكلم قال كلام المرض كلام ده الحقيقة. So solution for day it is on our head, on our leaders. ما في جول من برا بقدر يشيل المشكلة علينا. جول من برا بقدر يساعدوا لنا. لكن the decision is on our leaders. And there is no one who is powerful. Even the great people in the history, they were defeated at the end of the day. So the only solution is that our politicians should not only prepare for fighting. We have to look for a peaceful solution to resolve the issues. That is the only solution. And now if you see, in fact, many people are suffering. Many people are suffering. So let our politicians focus on peaceful solutions. All right. So that peace may return to the country. All right. Thank you. Thank you very much. كان في echo هناك شوية. Radio. Hi, good morning. Yes, good morning. Yeah, this is Jainix again. There's a point I want to add on. Yes, go ahead. This is IO asking the grantors and the African Union that Juba is not safe. وده نفس الكلام اللي هنا قبل شوية تكلمنا عنه هنا يا جماعة انتوا السياسيين يحسوا ان الجنوب ده بلدكم. لأنه until when we will say Juba is not safe, Juba is not safe. One, two, they are the members of government. Until now, Dr. Riek is the first vice president, though he's still in the house arrest. He's a government official. The rest, those of Netanyahu now in Kampala, they are in government official. If you call for another safe environment, that Juba is not safe, what will make Juba safe after dialogue? So this is something that we are urging the politicians, don't exaggerate anything to the extent that you need to dig the hole and bury the people.
So we are calling the politicians not to exaggerate the situation and let the politics remain politics. If you are not a part of the problem, why do you want to exaggerate? So let this issue of white army and IO things be treated individual, because I think that the government are now targeting individual, not the whole party of IO. So you have no problem. Please come to the country and try to call. You even let you facilitate the negotiation. Negotiate with the government that the members of the IO are now under arrest to be released, and you have to lobby for even the region to come in to help you to release your members in the arrest. But you are calling for another negotiation of agreement. Then now you are canceling this peace and asking for a new negotiation of another peace. We will never build a country in this way. And we will never have a country where politicians deserve themselves and they don't deserve citizens. They don't look at the suffering of the people. These people who are taking young men who are fighting day and night, whom they are inciting, they are the ones suffering. Communities are displaced. The people are actually remain in hunger. People are not getting food, and you are sleeping in a hotel, exciting people to fight. This is not good. We have to denounce this. And I also use this point, Emmanuel, to call upon South Sudanese citizens. We need to denounce politicians. Enough is enough. This country belongs to us, and we will regret when the time comes. Look the way we have been mistreated in the world. Look what U.S. did. Just a small problem. U.S. now is cancelling all the business of South Sudanese just because we are in South Sudan. Even other countries would have not happened this way. Okay, just small mistakes. Something that did by individual, it become a problem. The country, it become a problematic issue now worldwide in the news. So it is because that our country is not respected in the region. Our country is not seen there as a country that deserves to be a nation, that has the leaders. And all in all, this wickedness, it is the politics. The weak politics, that's the politics, that people are playing a tribal politics. Instead of playing a country politics, a politics that serves the constitution, protect a country, integrity, you're playing a tribal politics. You are inciting your tribesmen to fight for your interests. You get some more thing, you run there, you have a family outside, you sleep there in hotels, and you forget that the politics you are playing is for South Sudan. This will never let us be respected. At the end of the day, all of us will remain suffering. Even you, the politician, now in U.S. will run back to Juba because the situation now is touching everybody. So please, we better build our country. We better unite ourselves and be respected there outside as a country. Thank you. Alright, thank you. ده طبعا هناك دينغ دينغ هو بيقول ده ما خطوة حقيقة أو ما الصحيح إنه الناس يتلاقوا خارج البلاد. And we'll shortly be talking about the issue of the deportation of South Sudanese. We'll focus more on one. We'll hear about that from Major General Elia Costa. But for now, we continue with our conversation. iRadio. Yes, get back to us on 0911 986 986. iRadio, good morning. Good morning. Yes. ارجع تاني دوك لنا الصوت بتاعك ما جاي واضح. اتصل تاني. ندينا ارقام في زين وام تي ان 11 986 986 ده هو زين او الام تي ان 22 986 986. راديو. هلو راديو. صباح النور، منو معنا؟ ماك منار جون من سايد. منار جون، تفضل. شفت كنت هاي كلام بيقول كلام حقيقة. نينا ما بلوم politician كثير، نينا بلوم citizen. طبعا citizen من مارود سبيل من مارود نفسه من عنده جنوب دولة اسم جنوب. من لسه في جامبولين قال نينا لسه في مسؤولية دول ثاني. politician في شكل لما نيجي دخل في أي رئيس politician and then politician will enter your order to your power in order to use it. So we have not accepted ourselves as we are South Sudanese. So even dialogue, if we read dialogue cannot bring whatever, cannot bring peace. Unless we accept ourselves as we are South Sudanese, we are from one country, we are citizens of South Sudan. Thank you. Alright, thank you. ده برضو مسج بتاعه iRadio.
شبكة انقطع هناك، رجع تاني واتصل علينا. عندنا حوالي 6 دقائق وحنواصل نرفع المكالمات في الموضوع ده قبل ما نيجي نمشي للموضوع الأخير وحنتكلم في موضوع بتاع الديبورتيشن. راديو حلو. راديو اتصل علينا تاني، يبدو هناك انه الشبكة قاعدة انقطع. ارقام بتاعنا لسه في محله. نمشي لفاصل بسيط ومنه نجي نواصل ونرفع المكالمات. Good morning, good morning, it's iRadio. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو. راديو حلو. راديو جود مورنينج. نعم معنا منو؟ وراد شبكتك انقطع هناك، ارجع تاني واتصل علينا على ارقامنا في نفس الموضوع. راديو حلو. راديو الفا مكالمة تاني. حلو. راديو الو مرحبا. نعم منو معنا؟ ايمانويل فنادول. تفضل. أكيلة أنا داير أتكلم في نقطة أننا جنوبين أننا خلينا نروح وطنية، لكن الدرجة أننا ده قبلية ما بيخط الدولة بيخط صبي. ده واحد. اثنين أتخن في سلام في بلد أما جيت ملة في تجبيلية فوق ما بنجح. كانت بسوف أننا كلام كتير يعني جنوبين حاول أن solve problems بتاعنا لكن ما بقدر. so نينا باينو بين بور على الخبرة، يعني في مشاكل لمشاكل. ناس كانوا كده يعني إن شاء الله في كلام ده لكن ما في حقيقة. فنينا بيقول ده قال معناته بيقول قال نينا عندنا ما واحد بعد الجي واحد كتلة. إذا كان عندنا واحد بعد الجي واحد كتلة أنا متأكد كان ما في مشاكل كتير البرامرة. وثانيا سلام كان قام سلام كلي خون في جنجل بتاعك وكلي يكيلو على حقيقة سلام بوين في جنجل بتاعك هناك. لكن كانت بماذا سلام وبكرة إذا بعمل حاجة تاني mana kita maju kita salam kita mantu bisamir fi mathaki dema bitu so ana bigul kane dangano kaman yani fi salam jay yani naskedisa au biroki masa fitareis bikalamu bereis amul kida wa nasba isel yani takaligo bukra masaki bida fiki jatani hala ona takendisa reis na kaman masaki leja yake tano manatu hakuma mawadi ikram lenas fita din ija hanna biwadi ikram manatu nina bisabitu ala masaki jamanda kan yurub de biga fi salam al kois ma fi haja tani ya masaki lakin nina mawadi ikram lenas din so de hayal igulu fitana manatu jol bikudu gal ana yao sultan ana be khun kida ana yao final dizon bitai de thai o ma fi sultan abo be tan lakin jola la bo fas de is only god imagine so de haja Allah khaman kelna fikir dan fi jola Allah medina rabbana be taro so ni da basma kilma fita Quran al-Karim fita kitab al-Muqaddas de yao biri janna fi salam al-haqiqa وشكرا. alright بانادول شكرا. وهذا طبعا رسالته بيمشي من اجل السلام. Deng March wrote on our Facebook page, good morning iRadio team and listeners. Every conflicting individuals or parties must be mediated by a third party. For example, the
CPA it succeeded through the third part of international mediators. Radio. Radio. Naam. Akile Emmanuel. Naam, ino maana. Ana ma mshindo ni muliche. Minwen. Yendio, what's the next? Yes, go ahead. Ana in this one, being dialogue. National dialogue in Dakar, the Wadi away. National dialogue can get I get schools at Travel Junubin. Wadi away. بس وعليه بس مستعجل وديها وين؟ alright سؤال في محله وده بيمشي للجنة وكمان برضو المخرجات بتاع الناشونال دايلوج. ده بيجيبنا لنهاية الفقرة، ده نمشي لفاصل ومنه حنيجي نواصل. iRadio for reliable and objective news from across South Sudan and beyond. Tune in to iRadio, your eye on South Sudan. iRadio for news you can rely on from across South Sudan and beyond. The crucial message that I would want to tell people of South Sudan is that we have tried war in 2013, 2016, but it fails. Let us embrace peace and let us engage in dialogue. And our government and leaders, there is no other alternative but dialogue. Dialogue is the only solution. And I would want to call upon our religious leaders to actually continue putting pressure on leaders of South Sudan, the political class, to make sure that this country does not descend or go back to a full-scale war in South Sudan. Our people cannot afford another war because it will be devastating to our people. Right, and welcome back from the break. Now let's move to last item of the day, where the Deputy U.S. Secretary of State, Christopher Landau, has warned Juba against further escalating the revocation of visas for its citizens, stressing that the South Sudanese Washington-based embassy had issued an emergency travel letter to the Congolese nationality as South Sudanese. Landau was reacting to a criticism of his previous statement, which he said some people claim it did not explain why the South Sudanese government refused to accept the repatriated individual. Now, on April 5th, U.S. Secretary of State Marco Rubio revoked all visas for South Sudanese citizens and halted the entry of new arrivals, citing the country's failure to accept the return of deported nationals. Rubio accused also Juba of failing to cooperate with the U.S. and stated that every nation must accept the return of its citizens promptly when another country seeks to remove them. Now, in a statement on Monday, South Sudan's foreign ministry said the man who presented himself under the name Nimeri Garang turned out to be a Congolese national named Makula Kintu. Now, according to Foreign Minister spokesperson Ambassador Apok Ayuel, after verification upon his arrival at Juba International Airport, immigration officials discovered that he was not the rightful holder of the document. Now, Mr. Kintu admitted during an interview at the airport that he comes from the Fir tribe in northern Kivu province in the DRC. Now, on that, and for more clarification, let's listen to Major General Elia Costa and his clarification on the recent deportation of a non-South Sudanese national by the United States to South Sudan. Now, Elia Costa is the Director General of Civil Registry, Nationality, Passports and Immigration. I'm here to clarify to our people of South Sudan, in South Sudan and in diaspora, what is going on the media concerning the deportation of 5 of our people from US. So we received a list
or 5 South Sudanese deported from US to South Sudan. But when we check the list, we found that one person is not a South Sudanese, as mentioned by the spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs. He is from DRC. So when they reach the airport, we request to be taken back from where he comes. But the American staff, they insist that he's a South Sudanese. But according to our screening and the interview with him, he confessed himself that he is not a South Sudanese, he is from the Republic of Congo. So our mandate in the airport or in any entry point is to implement a law according to our law of South Sudan, of the immigration, and the international law. So if somebody is not from our country, we will not allow him to enter unless he make a correct procedures according to our immigration law of Republic of South Sudan. So that is why Akile was deported back to the place where he came from. So this is for our people to know what is going on, because there is so many arguments in the social media. So we are here not to prevent anybody to come, but there is a procedures for anybody to come in a correct manner according to our Immigration Act of Republic of South Sudan. نعم، سمعنا هناك من اللواء إليا كوستا فوستينو بيعمل توضيح بشأن الترحيل بتاع الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا لمواطن غير من جنوب السوداني إلى جنوب السودان. طبعا إليا كوستا هو المدير العام للسجل المدني والجنسية وجوازات السفر والحجرة، وكان بيتكلم في وزارة الخارجية في جوبا امبارح. نمشي لفاصل ومنه حنيجي نرفع المكالمة. طبعا ده بيجي قبل ما أو دقائق قليلة في نفس الوقت اللي فيه حذر نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو جوبا من تسعيد إلغاء تأشيرات مواطنين بتاعه، مؤكد إنه سفارة جنوب السودان في واشنطن هي اللي أصدرت خطاب بتاع سفر طارئ للكونغولي اللي بيحمل جنسية من جنوب أو بيحمل أوراق مستندات من جنوب السودان. نمشي لفاصل ومنه هنجي نواصل. ما تمشي بعيد من الراديو بتاعك، هنجي نرفع المكالمات. كيف ممكن الكلام ده أو كيف ممكن البلاد تقدر يكون في تفاهم بين البلدين عشان موضوع بتاعت انه ما يتم او يتم النظر في عدم سحب بتاعت كل الجوازات بتاع او كل الفيزاس من الناس اللي حاملين جوازات بتاع جنوب السودان. بعد الفاصل. اي راديو لاخبار الموزون اللي تكون بيتم فوقه من كل جنوب السودان ومن برا جنوب السودان. اسمع تكون لاي راديو انا تكون في جنوب السودان. It's the break of a new dawn, and this is the dawn on iRadio. وبجيبنا لحوالي 12 دقيقة لرأس السادة، الوقت أن نرفع المكالمات. iRadio. الو. نعم. من الجزر أكيد كيف؟ نعم. سليمان من هيتراوة. سليمان اتفضل. أنا أكيد طبعا الموضوع بالذات يعني بيرجع يعني السكسية بتاعنا هنا في الدولة يعني. تعرف المشهد ده كله أكيد أنا أصلا بلومه يعني الحكومة بتاعنا بالذات إدارة الجوازات. أول سؤال الباس النفسي زول ده لقى جنسية في جنوب السودان ده كيف؟ ده بيرجعنا في مرحلة بتاع كوربشن على أساس أجانب شايلين جنسية بتاع السودان. ما إحنا عارفين كويس فيها أجانب بس لا عندهم جنسية بتاع السودان. ده الحسن الكونغولي ده جامعنا قال نفرين قال فؤاد سوداني وفؤاد كونغولي. ما أمريكا ده جاب ناس وفقة بعد ما هو عارف بأنه زول ده عنده جنسية بتاع السودان، ما زول ده جنوبي كويس. يعدوا زمن وصل في جوبا هنا سودان قام لاحظوا بأنه زول ده ما جنوبي، زول من كونغو. بالفعل زول ده عمل يعني تصريحات بأنه هو من كونغو، من شرق كونغو في كيفو ريجون. ده يعني انه الحكومه بتاعنا يعمل غلط ده كله. فاحنا لازم كان نسكت دبلوماسيه يا جماعه. احنا عندنا مشكله كدوله في الموضوع بتاع الدبلوماسيه ده. اصل الدوله زي امريكا لما يعمل لنا عقوبات ده عدم دخول بتاع مواطنين بتاع جنوبيين في امريكا لك التاشيره بتاعنا. معناه كان في اي مؤتمرات دوليه في امريكا حتى المسلمين بتاعنا ما بمشي فيه، حتى الرئيس بتاعنا ده ما بمشي فيه. ده اهانه بتاع جنوبيين.
وانا بطلب من الحكومه كني يعمل دبلوماسيه مع امريكا، لان شغل اللي بيأثر بينا احنا كلنا كشعب. خلي السياسيين احنا ذلك كشعب بتاع جنوب السودان كلام اللي بيأثر بينا تاثير بتاع جدا جدا. عشان كده انا بطلب من الحكومه كني يرجع ملف حقه ده، يمشي يعمل دبلوماسيه مع امريكا، ينادي منه عافي بعد شنو عشان العلاقات بتاعنا يكون كويس. لان امريكا ده واحد من دول يا اكيلي، كان ما امريكا ده انا متاكد ممكن كان ما يجي السودان، لانه هو كان ساهم كثير في الدعم بتاعنا، وحتى ساهم كان في الخطه، حتى اثر السودان كان عشان لازم يكون في ريفرندم. ولحد هسه عندنا مشكله في العلاقات بتاعنا مع امريكا. انا بتمنى ان الحكومه تكون موجوده عشان دبلوماسيه بتاعنا يكون كويس، لان ده طبيعي بالنسبه لنا. شكرا لك. وطبعا ادوه مستند بتاعت او بيقول له الخطاب الطارئ للسفر اللي بينادوه خطاب سفر طارئ من الجنوب من السفاره بتاعنا احنا قاعد راديو. Good morning, Emmanuel. Yes, Ding, welcome. Thank you, brother. I think this is the point I've just touched before, and this is a way, if we are not careful, we are going to end up a disrespectful country. You know, I have seen here, U.S. is just trying to teach us a lesson of not taking care of the way we are handling things to do with international. You know, you see that the president have just come and they have just issued him that emergency travel document. Woman ma shabin zolle hal ginubi, they have not investigated deep to understand. You know, this person is a South Sudanese or not a South Sudanese. They just write and give him the emergency travel. He was given the emergency letter from our embassy in Washington. Yeah, this is what I am talking about. So it is a failure from our government, because that embassy is an embassy of South Sudan and it represents a government and the country there. So government must make sure that they employ capable citizens that actually do right thing, because I think incompetency also is another issue here. Because هيزول ده يشتغل زول ببغلو يوديه أمريكا يوديه وين أنت شايف مشكلة بتاع السفارات ده يومين ده يعني موظفين بقى بيشاركوا ناس وزارة الخارجية ديل ولا وزارات الأخرى بجنوب السودان وزارة ديل زول بدوك أسمع ودكتوري وأخوي يوديه سفارة كده خريج كده كده ساكت بيشيلوا بيجدوا هناك وزول ده بمشي باللقبط بيشاو لين اسم بلد ذاته. لأنه زول ما مركز ولا دبلوماسي ولا مثقف في نفسه ذاته. Somebody who is not even civilized. قالوا بودو سفارة بيشتغل هناك. ده حاجة أنت شايف إنه الجنوب السودان ما أكثر منه في العالم. You need to employ a citizen. Somebody is going to represent a country. And somebody will act smartly and well oriented on the diplomatic issues and international issues, because they are very sensitive. If you are not careful, a small thing will cause a big diplomatic tension, and this is what is happening now. This is just missing one person. Zola this emergency letter was Zola Adao. The problem of two people. All right. Brought a big issue. South Sudan name is everywhere in the media, and the U.S. is standing on his feet because they know they are the biggest country in the world. They are well economy and they everything, so they don't care. You should not to forget this. وما بقدر يرجع لأمريكا بيعمل شنو؟ ما بقدر لأنه جنوسين دول سكير دول بسكين دول داير يشاد وداير يعيش وداير يربي نفسه. فأنا مطالب من الحكومة وزارة الخارجية بتاعنا كده let them take this one responsibly and let them solve it responsibly so that it doesn't affect our citizens who are actually looking for a life outside, because otherwise we are not even working here to build our country. We are just looking what is there and what is inside here. Another thing, let it be a lesson to South Sudanese. Your country is your country. Even if you are aware there is a day you will be sick and will be find out that you are not from this country you are loving. So I am urging a South Sudanese diaspora, please think that one day, one time you will be deported. It's better you start building the country, you start writing the message of peace in social media, you start urging for unity in South Sudan, because most of the spoilers of peace in this country and warmongers are those who are abroad. They are the cause of whatever hate speech you are seeing in social media. They are writing them. Right. And we are urging them, please stop it, because you will be deported in this war zone as you continue doing your thing. Thank you. All right, thank you. And Nina Manas war zone, I radio.
Right, revert back to us on the same line 0911 or 22986 رسالة قوية هناك من دينج دينج لوزارة الخارجية في البلاد. اي راديو باتيس، ترفع صوتك، تليفونك صوتك ضعيف. موضوع خطير جدا جدا، فالناس لو ما ينتبهوا عليه بكون فيها صعوبة شديدة. احنا الجنوبيين ذاتهم ما نعرفوا سندات. انت لو مشيت بيقولوا لك اي ده ما في وهي ده كده وده الا كده وكده. لا منا يعني اجانب يبقى يلقوا لانه عندهم قروش وعندهم دولارات وعندهم حاجات. فموضوع ده موضوع خطير جدا جدا. نتمنى من المدير الجديد اللي هي كوستك اللي يعمل اصلاحيه، ونتمنى من الحكومه كمان وزير الداخليه ووزير الخارجيه وكل المسؤولين اللي بيكون عندهم علاقه في الجوازات ده هم يدوا فرصه للراجل، لانه مرات في دول قد يشتغل كويس ما بخلوه يشتغل شغل بتاعه شويه ما في بيقولوا له الناس وما ده بعمل ده كويس وزول كده وزول كده بقوم بيشيلوه برا. انا متاكد انه اللي كوستا ده بدا شغل في الجوازات ماني شمال السودان القديم المواهب كان قلت كلام اذا ادوا فرصه انا متاكد بكون في اصلاح او في نعم لكن لو بس يستعجل عليه نفس الكلام ده هيكون لسه ماشي. وحاجه في كمان الختم لازم يراجعوا ختم ده حقيقيه ولا ده ختم او مصور. التوكيد ده توكيد بتاع منو وبتاريخ ده كان القاعد في المحل ده منو القاعد هو في شكل مستندات. انا متاكد بيلقوا مجموعه وممكن يحصل عليهم اجر. نعم شكرا صوتك دائما قاعد يكون ضعيف. اي راديو صباح الخير. صباح النور. كيف الصحة؟ معنا منو؟ نعم معك جوزيف اتفضل. الجبل. والله جوزيف كثير حاجة اللي حصل في أمريكا ده هو ما صح. واحد اثنين في أخطاء حصل. طيب كون إنه أجنبي يبي جواز في جنوب السودان وغلط بالنسبة ده مستند بس ده مستند لجنوب السودان ده غلط. واحد اثنين ناس اللي بيشيلوا بيدوا سفراء ما بيأكدوا إنه زول أجنبي، بيأكدوا إنه زول أجنبي. ما عندهم ولا لجنوب السودان، عندهم ولا للجلوس. نقدر ناس وطنيين يا جماعة، ناس بيبقوا كان في حرب ولا في عدو، في النهاية حاجات بكون ده شعب. ما بي أنا بناس الحكومة هم يكون جادين. لأن جنوب السودان ده دولة في ناس ما تفوق 21 سنة ما ممكن يجي يقبض كده. أنا ما عندي حاجة كتير. أنا بتمنى حكومة ده يكون حكومة تسامح ما يكون حكومة أوسر. ما صح. شكرا لك. اي راديو Good morning. Yes. David McGo from Wow. Yes, go ahead, David. My brother, when we talk about this issue of the people who are staying in America or different countries, South Sudan is an independent country like the other countries. The problem is that our politicians don't want to give peace a chance. Otherwise, everybody deserves to remain in his country because nobody is created only to move anyhow in the whole world. You are created to remain in your country and make your country to be a good place like the other places, because there is no another place that God has created with electricity, with the school, with the buildings and so forth. No. God has only created land with only environment. So, and you can come and design it. So, America is being designed and constructed by the people of America, of which we people of South Sudan, we deserve to make construction in our country, to make good hospitals and schools, and to make a good environment for the living. So we can even make peace so that we have security in a state of insecurity in our country. So my request to the Ministry of Foreign Affairs or the whole government is, let's give a good environment to the people of South Sudan. Right. And bring back all the people who are staying in different countries apart from America. Because not only America that is deporting people of South Sudan, all the people of South Sudan are suffering now in many countries, not only in America alone. All right. The question is, what did they do? Is it because South Sudan have problem, that's why they are being deported, or did they create the problem in America? This is the Minister of Foreign Affairs supposed to have this question. Otherwise, let our politicians make this country a good place of which
all the people of South Sudan should have interest in it, because all the people are saying South Sudan, they need even to leave the country. Right. Go to different countries. Thank you. But instead of that, we are better to give peace a chance so that all of us remain in our country, instead of going to different countries or being deported or remaining in camps or POCs and so forth. It's not good. Thank you. Thank you very much. And according to Foreign Affairs or State Department, some of these deportees have actually entered the country illegally. With that, we have come to the end of the Dawn edition. Join us again tomorrow morning at the same time to get the latest on what's happening in South Sudan and beyond the borders. Up next, news in Arabic with Al-Hadi Hawari. On behalf of the Dawn team, Bolino Athea, One Moses, and producer Barry Johnson, my name is Emmanuel Joseph Akile. Do have a good day. We meet again tomorrow. South Sudan, iRadio, your eye on South Sudan, iRadio. مباشر من جوبا على الهواء وعلى الإنترنت. ده آي راديو، عينك على جنوب السودان. صباح الخير، أهلا ومرحبا بكم لزمن نشرة الأخبار من آي راديو، ولكن نبدأ بأهم العناوين. حذر نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو جوبا من تصعيد إلقاء تأشيرات مواطنين بتاعه، مؤكد أن السفارة بتاع جنوب السودان في واشنطن أصدرت خطاب بتاع سفر الطارئ للكونغولي اللي بيحمل الجنسية بتاع جنوب السودان. حذر رئيس قوات دفاع الشعب جنوب السودان حركة أفراد الجيش غير المصرح بها حاملين الأسلحة، ووجه بتسجيل الأسلحة على مستوى بتاع البلاد. وفي شمال أفريقيا قفل الجزائر مجال بتاعه الجوي قدام جميع الرحلات الجوية من وإلى مالي، مع تصاعد الخلاف بشأن طائرة مسيرة أسقطت غرب حدود بتاعه المشتركة. ده كان عناوين الأخبار، والآن للتفاصيل النشرة بقدم لكم الحادي حواري. حذرت نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو جوبا من تصعيد إلقاء تأشيرات مواطنيها، مؤكدا أن السفارة بتاع جنوب السودان في واشنطن أصدرت خطاب بتاع سفر الطار للكونغولي اللي بيحمل الجنسية بتاع جنوب السودان. وكان لاندو بيرد على الانتقادات لبيانه السابق، قال إنه البعض زعم من لم يوضح سبب رفض حكومة جنوب السودان قبول الشخص المرحل. في يوم 5 شهر 4 الجاري ألقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جميع تأشيرات مواطني جنوب السودان، ووقف دخول الوافدين الجدد، مشيرا إلى عدم قبول البلاد عودة المواطنين المرحلين. اتهم روبيو جوبا بعدم التعاون مع الولايات المتحدة، وصرح بأنه على كل دولة قبول عودة مواطنين بتاعه على الفور لما تسعى دولة أخرى لترحيلهم. وفي بيان صدر يوم الاثنين قالت وزارة خارجية جنوب السودان الرجل الذي قدم نفسه باسم نيميري جرن تبين أنه هو مواطن كونغولي يدعى ماكولا كينتو. وفقا للناطق باسم وزارة الخارجية السفير أبوك أيويل اكتشف مسؤولي الحجرة بعد التحقق من حاوية بتاعه لدى وصوله لمطار جوبا الدولي إنه ليس حامل الوثيقة الشرعي. وقرر السفير كينتو خلال مقابلة في المطار بأنه من قبيلة بتاع فير في مقاطعة كيفو الشمالية شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. وصرح السفير بوك بأن جوبا الثاسب لتصعيد الأمر، مضيفا أنه ما كان ينبغي أن يؤدي إلى تعليق التأشيرات على نطاق واسع. وأكد بوك استعداد الحكومة للعمل مع السلطات الأمريكية لحل المشكلة. ردا على ذلك أوضح نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو إنه السفارة بتاع جنوب السودان في واشنطن قد قررت بأنه الشخص ده تحديدا من مواطنين بتاعه، وقال وأنا أقتبس: تحديدا في يوم 13 شهر 2 2025 أصدرت سفارة بتاع جنوب السودان للشخص ده خطاب بتاع سفر طارئ يثبت جنسية بتاعه كجنوب سوداني، ويحدد تاريخ ومكان ميلاده فيما يعرف الآن بجنوب السودان، واللي كان آنذاك جزءا من السودان. وقال لاندو استنادا للخطاب نقلت حكومة الولايات المتحدة على نفقة بتاعه دافع الضرائب الأمريكيين الشخصي ده إلى جوبا جنوب السودان في رحلة عبر نصف الكرة الأرضية تقريبا، حيث إن الشهادة بتاع السفارة قاطعة والقضية ملغى. ويعمل لاندو إن تدرك حكومة جنوب السودان التزامه بقبول الشخص، وبالتالي منع التفاخم الوضعي. حضر رئيس قوات دفاع الشعب جنوب السودان حركة أفراد الجيش غير المصرح لهم حاملين الأسلحة، ووجه بتسجيل الأسلحة على مستوى البلاد. وفي أمر صدر يوم الاثنين وجه الجنرال بول نانغ مجوك بأنه لا يسمح بتنقل حاملي الأسلحة النارية إلا الأفراد بتاع قوات دفاع الشعب جنوب السودان اللي هم في مهمة رسمية والحاصلين الأمر بتاع مغادرة سار المفعول. وحذرت قوات دفاع الشعب جنوب السودان من أنه أي شخص يضبط حاملا أسلحة بدون تصريح ستصادر سلاح بتاعه ومعداته،
وقد يواجه عقوبات إدارية وقانونية حسب جرائمه. كما كشف الناطق الرسمي باسم الجيش اللواء لورواي كونغ عن توجيه جديد لتسجيل جميع الأسلحة اللي يملكها المدنيين وخاصة في المناطق الخاضية لسيطرة الحكومة وقوات دفاع الشعب جنوب السودان. وأكد أن الزعماء التقليديين ومسؤولي الحكومات المحلية من بوما وبيام والمقاطعات قد تلقوا توجيهات بقيادة بعملية تسجيل الأسلحة. وأضاف لول أنه بعد التسجيل سيسمح للمدنيين بالعودة إلى قراهم حاملين أسلحتهم، ولكن فقط في المناطق اللي هم جو منه. وأضاف أنه أثناء استمرار التسجيل لا يسمح للمدنيين بحمل أسلحتهم إلا داخل مناطقهم. وقال لول أنه أمام مالكي الأسلحة شهر واحد لتسجيل أسلحتهم، وبعد التسجيل يطلب منهم تسليمه للسلطات المحلية المسجلة عندهم. وأضاف أنه في حالة بعدم امتثال مالكي الأسلحة ستنفذ الحكومة عملية نزع سلاح قسري. وأكد الناطق الرسمي باسم قوات دفاع الشعب جنوب السودان أنه سيوفر الأمن الكامل للمدنيين بعد اتمام عملية نزع السلاح. كما أمر الجيش قواته بوقف أي هجمات أو أعمال عدائية ضد جنود الجيش الشعبي في المعارض المتواجدين في مناطق التجميع المخصص لهم أو اللي بيمارس أنشطتهم الاعتيادية. ووقعت عدة هجمات على مواقع التجميع في جميع أنحاء البلاد بعد اندلاع القتال في الشهر الفات في مدينة ناصر بولاية على النيل. تم استعادة بيت ما لا يقل عن 4 أطفال فقدوا أثر هجوم على الأبقار في ملك بياما بيرول الشرقية ولاية البحيرات، حيث سرقت 21 رأس من الأبقار. أكد ويليام كوجي كرجوك وزير الإعلام بالإنابة في ولاية البحيرات عودة جميع الأطفال المفقودين واستعادة القوات النظامية على الأرض الأبقار 21 مسروقة. وأوضح كوجي أن المحاجين المسلحين على شنو هجوم الأبقار خلال عطلة نهاية الأسبوع اشتبه بأنهم مجرمين من مقاطعة بنيجار بولاية الوحدة. وأكد على ضرورة تواجد محافظي المقاطعات لضمان تعاقب المجرمين بين بنيجار وهيرو الشرقية. وحذر كوجي من المتورطين في الأنشطة الإجرامية سيواجه عواقب قانونية. كما أكد دانيال لادكون منسق منظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم سيبو في ولاية البحيرات هجوم الأبقار واسترداده، وحث قادة بتاع المجتمع على التحدث علنيا ضد هجوم الأبقار وتحديد المسؤولين عنه. وفي الأخبار العالمية والإقليمية، قفلت الجزائر مجال بتاعه الجوي قدام جميع الرحلات الجوية من وإلى مالي مع تصاعد الخلاف بشأن طائرة مسيرة سقطه غرب حدود بتاعه المشتركة. يوم الأحد اتهمت مالي جارة بتاعه الشمالية برعاية وتصدير الإرهاب بعد أن هاجمت الجزائر أحد طائرتها المسيرة في الأسبوع الفات. ورفض بيان شديد اللهجة صادرا وزارة الخارجية المالية التفسير الجزائري السابق بأنه طائرة المراقبة المسيرة انتهكت مجالها الجوي. وتقاتل القوات المسلحة المالية انفصاليين من الطوارق في الشمال وبيتمركزوا في مدينة بيتات تنزاويتين الواقعة على الحدود بين مالي والجزائر. وفي محل تاني براو، ردت الصين بقوة بعد أن حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على بكين إذا لم تسحب الرسوم الانتقامية اللي فرضوا اليوم. صرحت وزارة التجارة الصينية بأن لن تقبل أبدا بطبيعة الابتزاز الأمريكي وتعهدت بالقتال حتى النهاية. وبيقول المحللين إن مواجهة تزيد من احتمال نشوب حرب تجارية شاملة بين أكبر اقتصاديين في العالم، وتفرض الرسوم الجمركية الجديدة ضريبة بنسبة 104% على بعض الشركات الأمريكية اللي بيستورد سلع معينة من الصين. عناوين الأخبار مرة تانية لمن فاتهم الاستماع. حذر نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو جوبا من تصعيد إلقاء تأشيرات مواطنيها، مؤكدين سفارة جنوب السودان في واشنطن أصدرت خطاب بتاع سفر الطارئ للكونغولي اللي بيحمل الجنسية بتاع جنوب السودان. حضر رئيس قوات دفاع الشعب جنوب السودان حركة أفراد الجيش غير المسرح بها حاملين الأسلحة، ووجه بتسجيل الأسلحة على مستوى البلاد. وفي شمال أفريقيا قفل الجزائر مجالها الجوي قدام جميع الرحلات الجوية من وإلى مالي مع تصاعد الخلاف بشأن طائرة مسيرة أسقطت غرب حدودها المشتركة. وبكذا انتهى نشرة الأخبار من آي راديو. لو عندك أي خبر أو مناسبة وانت دار آي راديو يعمل له تغطية ممكن ترسل لنا رسالة نصية لرقم التليفون 025 287 870. انت برضو ممكن تتابعنا المنصة اكس
iRadio جوبا كلمة واحدة، أو زيارة موقعنا على الإنترنت www.iradio.org. ممكن تشارك في قناة بتاعي اليوتيوب iRadio ساوث السودان. نيابة عن غرفة الأخبار وفريق الفني، كنت معكم الهادي حواري. واصل استماع iRadio أين تكن في جنوب السودان.